Kacau nih. Kacau nih. Bergoyang sih. Gila. Waduh. Kacau. Confused bener nih. Sekelas Donald Trump nih. Dia menikmati ya tarian tradisional Malaysia. Tempur Angkatan Udara Malaysia terbang di sisi pesawat kepresidenan Amerika Air Force One. Semua mata tertuju kepada Malaysia. Kemarin netizen yang bilang bahwa Malaysia nggak boleh ikut, Malaysia nggak diajak, nyatanya nih ya presiden kontroversi di dunia ini datang ke Malaysia guys ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Ini dimana ketibaan Presiden Amerika Serikat guys ya, Donald Trump nyampe di Malaysia. Ini pertama kalinya loh ya. Dan pastinya pengawalan pasti ketat banget ya. Sebab presiden ini apa cuy? Ya boleh dikatakan dia the power gitu loh ya. Sebab apa-apa aja minta kelulusan daripada dia. Waduh. Jadi seperti apa videonya guys, link ada di deskripsi ya. Ketibaan Presiden AS Donald Trump di Kompleks Bunga Raya KLIA Terminal 1 ya. Tak perlu beli masa lagi, kita tengok videonya. Ini di bandara KLIA ya. Ini pesawat tercanggih loh. Kuala Lumpur International Airport. It moved with steady grace as gagah bener nih. airport security United States and ground of marshals America guiding the world's most famous aircraft to its designated position. Pesawat paling canggih, paling And every hebat movement ini. on this tarmac now follows precise choreography. The Royal Malaysia Police, Airport Security, and the U.S. Secret Service advanced team are in full coordination, ensuring perfect timing and safety as the aircraft nears the red carpet area. Ground crews and motionless in their positions, signaling readiness for the arrival sequence. Disambut hangat ya guys ya. The sound of the engines hums deeply in the air, a reminder of the immense power these aircraft carries, both literally and symbolically. Inside the plane is the President of the United States, Donald J. Trump, who in just a few minutes will make his way down the aircraft stairs to meet His Excellency Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim. Datuk Sri sendiri yang nyambut ya ketibaannya guys. Sebab ini tamu penting banget nih ya. Iya semuanya penting cuy, tapi inilah yang paling kontroversi guys. Amerika mendarat nih. In moments, the staircase will be aligned and the door of Air Force One will open, revealing the leader of the United States stepping onto Malaysian soil for this historic visit. Bersejarah banget nih. Mobilnya pun bawa dari Amerika nih cuy. Kalau kita nampak nih. Disambut dengan tarian ya. Meriah banget nih. Ini meriah banget nih tarian tradisional Malaysia. Nah ini salah satu menunjukkan bahwa Malaysia itu seperti ini gitu ya. The welcoming ceremony now will begin, a moment steeped in tradition and diplomacy. Yang dinantikan guys. And now taking their places at the forefront of the ceremonial grounds, the talented dancers from JKKN, joined by performers from various educational institutions, now present a vibrant Malaysian welcome dance. Pesawat paling canggih di dunia, besar ya guys ya. Dari belakang ini para kru bodyguardnya ya. Pas pampers, pas pampres. Besar banget gila. So,
After this, we can see the celebration by the Honorable Prime Minister PMX Datuk guys, Seri Anwar senyum Ibrahim. lebar ya, sampai ke telinga nih guys. Ini semua mata tertuju nih kepada Malaysia nih guys. Gila, salut aku Pak Prime Minister. Wih, ini langsung nyambut. And now as we continue our live coverage from this position in Complex Bunga Raya, we can see Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim making his way forward along the red carpet, accompanied by senior protocol officers. Ini baju adat, tarian tradisional menunjukkan Malaysia. Sebab ini dilihat nih berbagai negara seluruh dunia nih guys. Will personally greet the President of the United States, Donald Trump, before the formal descent. Askar Diraja Malaysia. Besar banget ternyata ya guys ya pesawatnya. Red carpet. And now as preparations reach their final stage, the Guard of Honor from the 1st Battalion of the Royal Malay Regiment is now fully in position on the ceremonial ground. And each soldier stands in flawless formation. Benderanya hampir sama guys ya. Immaculate, medals polished and rifles gleaming under the morning sun. Their posture, precision and discipline reflect the highest traditions of the Malaysian Armed Forces. Sehingga bergaya will gitu. soon render the official salute to the visiting head of state, the President of the United States, Donald J. Trump, as he steps out from the Air Force One. Nah, hampir sama cuy. Cuma kita ada bulan sabit ya. The respect Malaysia extends to every visiting world leader. Bintang ya, An emblem of bintang. friendship, dignity and sovereignty. Ini yang menunjukkan keharmonian gitu antar pemimpin guys. Ternyata Donald Trump mau datang nih. Gila, ini pengawalan pasti ketat banget nih. Dan mobilnya aja nih bawa langsung nih ya daripada US guys. And the atmosphere here is one of the quiet anticipation and absolute precision. Every element from the positioning of the soldiers to the coordination of protocol officers has been Penting planned itu. to the finest Penting. detail. Mesti persiapannya matang banget nih. And senior officials maintain their gaze toward the aircraft door, awaiting that historic moment when it finally opens. Bodyguard dia guys, besar-besar gila ya. Well, at the red carpet, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim waits patiently, calm and composed, ready to extend Malaysia's lihat nih, warm besar-besar. welcome to the visiting president. This stillness carries its own meaning, the discipline, decorum and dignity that define every official state ceremony on Malaysian soil. In just a few moments, the door of Air Force One will open, and this air of expectation will give way to applause, ceremony, and history in motion. For now, the nation waits, united in pride, as the world watches the symbolic exchange of friendship between Malaysia, ASEAN, and the United States. Wih, ini dia guys. Ini pasti kontroversi guys. Ada yang pro kontra juga ini ya. Ladies and gentlemen, the moment that we have been waiting for. The door of Air Force One has opened and emerging now. President of the United States of America. Turun Donald tangga. Trump. Tembukan Stepping gemuruh out from nih. the aircraft cabin, the president pauses briefly at the doorway, acknowledging the ceremonial reception that awaits him below. Disambut hangat The bright oleh Malaysian sun reflects PM. off
The Air Force One creating a striking image of power and diplomacy, a moment that will be remembered in both nations' history. Memang jadi ini guys ya, wih, senyum lebar nih BMX ini. And there it is, a historic moment captured live here at Complex Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport. Tingginya hampir sama guys ya. Just now between Prime Sama-sama Sega and kan. President of the United States. Nah kan, kurang lebih sama guys ya. Ini bapak ASEAN nih guys. BMX ya. Malaysia menjadi bapak ASEAN nih sekarang ini. Menyambut Donald Trump. Wah, diperkenalkan dengan menteri-menteri. It is a graceful moment of diplomacy, a gesture of friendship that speaks of mutual respect between ASEAN, Malaysia, and the United States. Ini para menteri-menteri Malaysia, dan juga pasti ada kedutaan besar Amerika di Malaysia kan ya. Rambut putih, mata putih tuh. Following the ceremonial honors, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is introducing President Donald Trump to members of the Malaysian cabinet and senior government officials gathered here at the Complex Bunga Raya. Enak aja ngobrolnya sih ya. Sambil tersenyum lebar ya. Nah ini kedubes ini mesti ya, dari Amerika. And this is indeed a rare and historic moment unfolding live here at Complex Bunga Raya. For the very first time, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and President Donald Trump stand together. Berdiri bersama. Meeting face to face on Malaysian soil. It is a scene filled with significance, the convergence of leadership, experience and vision. And for Malaysia and ASEAN, this meeting represents continuity and confidence in global diplomacy. For the United States, it reaffirms the strength of friendship and cooperation with a steadfast partner in Southeast Asia. Ini kali pertama loh Donald Trump nyampe nih di Malaysia. Between the two leaders is warm, courteous and genuine. We can see the mutual respect, a reflection of Malaysia's diplomatic grace and the American spirit of engagement. Moments like this, though brief, carry the weight of decades of partnerships and the promise of future collaboration. Kacau nih, kacau nih. Bergoyang sih, gila. Waduh, kacau guys ya, kejap nih, confuse bener nih. Sekelas Donald Trump nih, dia menikmati ya tarian tradisional Malaysia dan itu dia menari guys, gila sih ini, waduh. Ini menjadi salah satu momentum ya yang dimana tak terlupakan oleh Malaysia guys ya. Keren loh ini. Kakak aku cuy. Gila, tepuk tangan nih. Sempat dia ya, masih sempat-sempatnya nih. Wih, respect. And what a wonderful sight we are witnessing right now at Complex Bunga Raya. In rare and light-hearted moment, President Donald Trump has joined the Malaysian dancers, moving to the cheerful rhythm of the ensemble. Spontaneous gesture of goodwill inilah ya, enak ya. lights up the ceremony. Nah, dia ngobrol sama yang menyambut dia, ikut menari. Keren sih. Wih, bawa bendera Malaysia dengan Amerika cuy. Wih. Waduh, nah gini dong ya. Gini kan enak gitu loh. Jangan ngomong yang kasar-kasar doang gitu kan ya. Aduh, biasanya Donald Trump ini kan ngomongnya
garang gitu loh guys. Tapi kalau lihat di sini enak gitu loh. Aduh, keren. Nah kan, dia pun merasa happy nih. Humble juga dia nih guys ya. Nah, masih ngobrol lagi nih. Dia masih nyaman nih guys ya. Nyampe di bumi Malaysia aja dia nyaman cuy. Nah kan, masih ngobrol lagi nih. Makanan apa enak di sini gitu ya. Kita ngopi mama nanti malam. Aduh. Ini orang berpengaruh di dunia ini. Sembang kacang nih. Asik bersembang guys. Harmoni ya. Kacau. Ceremony continues. We can see Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim and President Donald Trump engaging in a light and friendly conversation here on the tarmac of Complex Bunga Raya. Mesra ya, mesra. Perbualan yang mesra guys. Nampak senyum. Ini mobil ini cuy, daripada Amerika dia bawa guys. Ini pun mobil dia canggih, kuat juga ya. Padu guys. Besar. Bodyguard dia. Ini mata dia guys, ke penjuru loh. Bodyguard seperti ini nih. Nah kan, memang keren ya. And parked nearby is the presidential limousine, the family black state car known worldwide for its security and symbolism. And beside it, the Malaysian Prime Minister's vehicle, ready to lead the convoy. Both are surrounded by tight yet discreet coordination from the Royal Malaysia Police, the US Secret Service and the airport security. Guys, ternyata PMX naik juga ya dalam satu kereta ini. Nah ini limosin besar, tayar dia pun President Donald Trump enter the vehicle. Padu ya kereta dia. Just a moment, convoy will depart from Complex Bunga Raya, making its way toward Kuala Lumpur Convention Center. Tuh BMX ikut The guys. ceremony will continue. Ini berbual apa dalam kereta guys? Ini yang belakang pun daripada US juga nih dia bawa. Dan waduh, si Frole betul lah guys, bodyguardnya. Itu kendaraan kan kaleng-kaleng bro. Dia bawa satu rombongan nih. Bunga Raya. Berarti sebelahnya KLIA guys ya. Ini kan KLIA 1 kan. Jadi sebelahnya guys. Well, ladies and gentlemen, as the motorcade now slowly departs from the Complex Bunga Raya, we come to the close of this historic welcoming ceremony. The morning has been one of the elegance and diplomacy, from the arrival of Air Force One to the warm handshake, the guard of honor, and the beautiful display of Malaysia's culture and also unity. Keren seriusan. Aku respectnya ini ya. Di sini nih Donald Trump enjoy gitu ya, menikmati, dimana dia sampai di bumi Malaysia aja itu langsung happy gitu, sumringah, dan PMX juga menyambutnya dengan hangat, dengan mesra. Dan ini masuk di mobilnya. Ini cerita apa dalam kereta ini guys? Salut, respect guys ya. Pemimpin Malaysia bukan kaleng-kaleng guys ya. Oke. Dan ini setelah memasuki udara Malaysia langsung diantar oleh jet tempur guys. Ini ngeri nih, momen jet tempur Malaysia kawal kedatangan Donald Trump. Inilah momen jet tempur Malaysia mengawal kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
di Kuala Lumpur pada Minggu 26 Oktober 2025. Dalam rekaman terlihat jet tempur Angkatan Udara Malaysia terbang di sisi pesawat kepresidenan Amerika Air Force One saat mendekati wilayah udara ibu kota. Dikawal ketat banget nih guys. Manuver pengawalan itu dilakukan hingga pesawat mendarat di Kompleks Bunga Raya Bandara Internasional Kuala Lumpur sekitar pukul 9:54 waktu setempat. Tadi pagi cuy. Nah, gila nggak tuh? Ya memang tanggung jawab Malaysia kan setelah memasuki Malaysia itu sendiri guys ya. Jadi keren banget lah ya, ini tanggung jawab yang cukup besar dan pasti komitmen dia juga bukan kaleng-kaleng cuy. Sebab ini adalah pemimpin yang nomor 1 gitu loh guys, yang dimana itu kontroversi juga. Orangnya kan kalau ngomong itu kan ngeri gitu loh guys ya. Dan ini memang pengamanan ketat banget lah. Aku yakin Malaysia pun mumpuni guys ya. Sebab di sini kan bukan hanya pemimpin daripada Amerika doang, bahkan seluruh ASEAN ini datang. Jadi inilah bapaknya ASEAN ini sekarang di Malaysia cuy, bukan kaleng-kaleng ya. Dan ini pasti jalan-jalan banyak ditutup, betul tak? Coba kalian bagikan komen guys ya. Keren banget ya, sempurna ini penyambutannya guys ya. Oke, kita akan lanjutkan video selanjutnya ya, di mana itu aktivitas Donald Trump di Malaysia itu seperti apa guys ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini guys. Komen yang baik-baik ya, coba cerita apa yang terjadi di Kuala Lumpur saat ini guys ya. Oke, jumpa di video hadapan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.